Карен, дай, пожалуйста, короткий отзыв о своем чувствовании, что ты чувствуешь с начала семинара, как это тебе помогает сейчас, какие результаты ты сейчас уже сегодня, через неделю от семинара, получила. Kaaren, could you please share with us how are you feeling now and how have you been feeling since the beginning of the workshop? Because it's been almost 2 weeks as we've done it. And can you share with us these dynamics? Yeah. The most significant leap for me in understanding, it has resulted in a really significant leap in understanding of all my other teachings for the last 30-40 years. Что для меня было самым большим, это полное понимание, как бы целостное осознание всех учений, которые я изучала за 40 последних лет. The most important understanding is that the most important lesson in understanding is this. Самый большой урок и самое глубокое понимание для меня было вот это вот. And that this is who we are. Это то, кто мы есть. And that these spheres are the idea that there are these spheres surrounding us, that that they are potentialities, and that we can acknowledge them and allow them to exist and release them. Сферы, потенциалы, которые существуют и вращаются вокруг нас, что мы можем прожить их, осознать их и отпустить их. There's a lot of new stuff here for me. И здесь для меня очень много нового. I did not realize that everything is allowed to exist. Я не осознавала раньше, что все имеет право на существование. And I struggled with that because I think children are killed and tortured, and the Tibetans who are good people are tortured and suffering. And I thought, how can this be? How can this be? I couldn't understand. И для меня очень было большим страданием, что детей убивают, издеваются. То же самое происходит с тибетцами, которые хорошие люди. И что много страданий происходит. И я не понимала, как же это может существовать. Yeah, I just couldn't understand. And one of my main teachings is Tibetan Buddhist. It's called Dzogchen. And they talk about how you don't judge, you don't blame, you don't even use the contrasting words like good, bad, evil. You know, you just accept. You accept it all. Я занималась одним из основных таких моих глубинных учений, которые я познавала. Это было тибетское учение Dzogchen, где обучали, где основная идея, что ты не критикуешь, не осуждаешь, то есть даже не используешь слов из дуальности. Плохо, хорошо, божественное или дьявольское. Это вообще-то не существует. То есть ты позволяешь всему быть. And I just simply couldn't understand that. And even though I would go and take workshops and retreats and teachings, I would get very frustrated. И я не могла этого целиком, всего этого понять. И несмотря на то, что я делала разные семинары и различные мероприятия, ретриты, я все равно не могла осознать этого. And so I rejected this notion that it's all okay. И я целиком как бы не могла принять то, что это нормально. And where this is totally new for me is saying, and I'm still learning to understand this, that everything has a right to exist, and I accept that. И сейчас я сильно учусь, я осознаю то, что все имеет право на существование, и это прекрасно. And the reason I can embrace this is because I have more knowledge now. И это причина, по которой я могу это осознать на глубинном уровне, потому что у меня сейчас больше знаний. And I have more knowledge also in the concept that everything's an illusion. I couldn't accept that. What do you mean everything's an illusion? И я могу понять все, потому что у меня есть глубинное знание. Это глубинное знание того, что все является иллюзией. И раньше я не могла понять, что ты имеешь в виду, что все иллюзия, как это так? Yeah, like those animals are suffering, those children are suffering, innocent beings are suffering. Что такие моменты, как животные страдают, дети страдают, невинные существа страдают. So the new lessons are,
and I still have to assimilate this through practice and time. The new lessons are that, in a sense, well, I'm understanding a little more that this is an illusion, that we're playing kind of a game, playing a film that we can step out of, and what's important to know here is this field of potentialities, with the polar negative, positive, that this is full of codes, some of which are old, some new, and we have the ability to, through activation, to choose to establish the stuff that is now serviceable to us. И теперь я понимаю, что мы можем, что я могу выйти из того фильма, который я смотрю, и быть просто наблюдателем. Теперь я понимаю, что вот в этой сфере существуют частички, которые являются программами, как бы знаниями, некоторые старые, некоторые новые. И я могу с этим работать. Yeah, like I have taken some workshops on, get rid of your old belief systems, but I never understood what that means. И я делала очень многие ретриты, где говорили, что избавься от своих старых убеждений, но я не понимала, что это значит. And now with the whole picture, your teachings give me a whole picture. И сейчас вот это ваше учение, оно дает мне полную картину. And I understand better the concept or the act of allowing. И теперь я понимаю концепцию самого акта позволения. I understand that I am being way more, infinitely more compassionate by acknowledging the light being in all of us. Я понимаю, что я гораздо более беспредельная, чем просто физическое существо. And that we can release the old patterns. И что мы можем высвободить старые паттерны. And what's important here is, at the same time, we can bring in the new И potentialities. в тот же самый момент можем привнести новые потенциалы. That's huge, huge. Это- Now I'm not so frustrated. И теперь я, я не нахожусь более в таком негативном состоянии, больше в позитивном. Yeah, like I was resisting, resist, activism. И я раньше себе сопротивлялась, противостояла, все за Yeah. активизм шла. Hating negative emotions. Много, очень много Hating ненависти, the Chinese. негатива, Hating ненавидеть the китайцев. Yeah, and how can they do this? You know, but I think I can now. I'm on the cusp of acceptance, Да, но сейчас как бы я понимаю, что такое принятие. and I think what brought me here Я думаю- with you was through Chicham, Я думаю, что я появилась здесь через Чичем, because you found each other. потому что вы нашли друг друга. And I've always, since her operation and her trouble, her nightmare, И как бы я была с ней через все ее моменты. had the feeling from both of us that we had to change, И мы обе знали, что пришло время измениться. because we were both very, very angry, Потому что мы обе были очень-очень злыми. to the point where I won't go to a doctor, she won't go to a doctor, I don't like them. That's what it was like. До такой степени, что уже я не хотела идти к врачу, она не Yeah. хотела идти к врачу, то есть мы отказывались от всего. Yeah. No trust. Не было никакого доверия. Blame. Мы все обвиняли. Yeah. And realizing I have to accept И просто понимать, что мне просто надо принять, what happened, что произошло. and Chicham has to accept Чичем должна принять, что у нее произошло. in order for both of us to heal. Чтобы обе мы смогли пройти Yeah. исцеление. And I fully believe, И я целиком верю, especially now after особенно this сейчас, work, после этой работы, that the regeneration will be totally successful. я точно знаю, что регенерация будет на 100% успешной. And that through this, we can both move along our parallel spiritual paths with confidence.
И через это мы сможем идти на наш, ну, по своим духовным тропам Yeah. с уверенностью And independent и of each other. независимо друг от друга. Yeah. Как сегодня тебе помогает это, вот уже эти дни So and all these tools that you've learned, в жизни? how do these tools, well, how this tool helps you now, like today, yesterday? Oh. These tools give me clarity, a certain clarity. Эти инструменты дают мне ясность. Even though I screwed up this morning, I still feel that I need time. It will happen. It's coming. It's coming big like this. Я Yeah. знаю, что что-то большое идет ко мне. Yeah. More understanding, and I feel a big release. Big release. Я чувствую очень глубокое высвобождение. Ты стала добрее? Do you think you became kinder? Yes. More kind? Yes. Что еще в тебе изменилось за эту неделю? What else has changed in you in last week? Kinder, softer. Мягче. Yeah, softer. Even more, with more release, even more more joyful. И как бы с чем большим высвобождением я стала более радостной. And even more playful. И более игривой. Yeah. А что ты скажешь о своих эмоциях? What will you say? What can you say about your emotions? My emotions are okay. Greater positive emotionality. It's more positive. My positive emotions have expanded. Мои позитивные эмоции расширились. And with this understanding, my negative emotions are contracting. И с этим осознанием того, что мы занимаемся, мои негативные эмоции сжимаются. Ну ты стала спокойнее или... But do you think you became calmer? Or no? No. No, нет. И ты еще не стала I спокойнее? don't think you became calmer. No, I'm Всё very впереди. excitable. Я очень легко возбуждаемая, да, как бы такая радостная. Все впереди. Какие у тебя произошли реальные, практические изменения? Ну, можно назвать это быстрым сотворением того, что ты хочешь. Could you share some maybe like short stories with us that happened to you recently that you've created? You know, something in a physical reality. Well, I shared with you about Larry. Yeah, do it. Yeah, the hawk. Stories, Larry. The hawk, the shower, Ну, вот стервятник. the да? shower. Расскажи. Tell us the story. What happened? Быстренько. Tell us the story. The story? For 6 months now, Уже 6 месяцев. I've been trying to get Larry Я хочу, чтобы Лэри to finish the shower, finish the plumbing in добродушный. the house. We call it the sibling house because it's for Chicham when she needs it. It's for Stephen when he needs it. And at the time, I was very, very worried about Chicham. А уже 6 месяцев я все настаиваю, чтобы Лэри закончил дом, который они называют как бы, ну, дом, скажем так, родственников, да, потому что это дом, он особенно для всех, когда людям нужно как бы брат, сестра, приезжают туда. And with her own life in chaos, with too much happening, she wanted to move back into calm. И как бы, ну, со всей ее жизнью, которая была в хаосе, она хотела переехать в более спокойное место. And when Larry builds, he never finishes anything. He has 10 projects at once, and everything is chaos. И когда Лэри что-то строит, то он, никогда не заканчивает, б, у него 10 проектов, и с, жизнь в хаосе. And so, 6 months, please, but getting mad. Итак, 6 месяцев я ему говорю, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А все это только разборки. Yeah, I'm mad at him a lot. И что случилось сейчас? Do it. Go ahead. Do you care? I don't care. She's flashing. Do it. Come on. She likes flashing. Обязательно. Yeah, so this will lead into what I'm working on today, but I'm always mad at Larry. Вообще, она всегда очень, как бы, ну,
скажем так, раздражает Лэри, до сумасшествия доводит, да? But I'm learning that that's his game, his play, what he's chosen to act out. Go ahead. Это его игра. And to accept, to acknowledge and accept Larry's path. Да, что тропу Лэри мне нужно просто принять, ну, как бы осознать, да, то есть принять, осознать. And to release. Высвободить. And having done that, it's going to be a real test for me. И для меня это будет настоящим, как бы, ну, испытанием, можно сказать. Lots of practice. И много практики. Yeah, lots. Много. Yeah. And so the little bit of practice I did with this, with being mad at Larry, irritated. Как бы, что эту практику, которую я применяю, просто чтобы быть, ну, принимать Лэри без раздражения. Что получилось-то? So what did you get eventually? Ты быстрый I'm результат. getting a shower today. Окей, в конечном итоге сегодня у нас будет новый душ. Вот это результат. Well done. He made the hawk go away from the Он kittens. сделал так, чтобы стервятник просто ушел от котят. He's getting the firewood. Он достает полено для огня, дерево для огня. Firewood. Для костра, Expensive, $1,700. который стоит $1,700. And I said, get it. И я говорю, пойди возьми, купи это. This is important to mention. He is Leo. He's И Leo. можно сказать, что он лев по гороскопу. And is like royalty. И он ведет себя как королевская особа, да? Wants everything. Он хочет всего. Wants to spend money. Он хочет тратить деньги. So I've made him afraid И of money. поэтому я сделала ему. I have made him afraid to spend money because at the time he was making me broke all the time. So you made him. Yeah, I blamed him. So you allowed him. Yeah. Как бы я позволила ему тратить деньги, сколько он хочет. So that was good. Buying the firewood, it was two of us. Yeah, do it. Да, было здорово, как бы, что мы делали. Даже да, купи, пойди сделай это. So what else? Let me think. You look 20 years younger. Yeah? Anyway, I can't. There was that. I just feel a general, like with today, being with Isaiah. Сегодня, когда была с Азей, And I felt a general expansion in allowing his being to play out the way it wants to. я позволила, как бы я приняла и позволила его расширение как существа делать то, что он хочет. Yeah, and for me to, yeah, because he was shrieking and yelling, and it was so И он fun. был I saw the fun. кричал и визжал, и как бы ему было весело, я позволила им это делать. And I saw his freedom and his sense of freedom, his inventiveness, and Я увидела его свободу, его вот желание творить что-то, да? Вот, and his lack of inhibition. Free. Как бы, да, то есть как будто у него отсутствует эта зажатость. То есть он есть как есть. Being a child, not worried about the noise he's making. Да, как бы просто он был ребенком, ему все равно, что он там, какие он звуки издает, как он выглядит для других людей. Он просто был самим собой. And here's something big. The last two mornings, Два последних утра I have taken coffee to Craig. я два последних утра я даю кофе Крейгу, приношу кофе Крейгу. Very unusual. И это очень необычно. Very unusual. Mostly I want to, you know. Уважение мужскому. She's saying, she's like respecting masculine. Yeah. Yeah. Да, обычно я Крейга хочу просто придушить. Yeah. That's really That's a unusual. nice interview. Интервью хорошее. Interview goes well. Oh, let's see what else. And yesterday with the gate opened. И вчера ворота открылись. No fence. Больше нет никакого Complete забора. space Полное открытие, полная свобода. for
abundance. Yeah. Для процветания. Вот вам Лэри появился, только проговорили. Оба. Это Крейг, Лэри на телефоне. И Лэри, и Крейг. Итак, мы видим, что пространство работает в новом качестве. Все, что хочешь, мгновенно проявляется. Мгновенно все получается. Two men. Two men at the same time. Yeah, Larry's, where's Итак, the propane torch? историю завершаем, интервью Ты завершим. знаешь, что спрашивал Лэри? Лэри спрашивал, а где какой-то специальный фонарик? Свет. Light, right? Torch is a light, right? Yeah, you can never find anything, you know. But Ларри хочет светить. He wants light. Yes. He wants to shine. Yes. Oh, yes, Yes. yes. Larry's practice is awareness of awareness. Как бы то, что практикует Лэри, это осознанность осознанности. And that's what we're doing. Это то, что делает Таня. Yeah. Это то, что мы делаем, we. Yes. Yeah. Nice story in the book about that. So, this, I don't have fear to charge what I feel the value of myself and my... Что прекрасно, у меня нету страха брать столько денег, сколько я чувствую, я заслуживаю. Ура. Ура! Ура! And just basically I feel more confident. И я чувствую себя очень уверенной. Because I've touched on, through your teachings, I've touched on my true nature. Потому что через вот это учение я пришла к осознанности своей истинной природы, да, своего естества. Yeah. And for years in my Dzogchen teachings with Tibetan Buddhism, the nature of mind, true nature, one taste, and I think, well, I don't get it. I don't get Я it. сколько лет изучала Dzogchen, как бы, просто все эти технологии, она не всем понимала, их я не понимала. But now Теперь я понимаю. I'm on the On what the do you top. call it? Juncture. Так, теперь я это понимаю. Спасибо тебе, дорогая Thank you so Карен. much, dear. You're very welcome. Это было очень интересное интервью Very interesting. в твоем стиле, эмоциональное, но очень искренне, естественное. Very emotional but like from a very open heart. Yeah. И когда мы завершим наш семинар, мы сделаем еще одно интервью. С твоего позволения. When we're gonna finish the whole thing, we will do another one, Okay. another video, and then we will see Okay. what has changed. Okay. Карен, ты позволишь другим людям услышать твое интервью на Ютубе? And will you allow other people to listen to this conversation on YouTube? I probably would. Да, скорее всего, да. Ура! Yeah. Благодарю тебя. Yeah. I do that. I Да, share. да. Yes, Борис говорит, хорошо спрашивать разрешение, потому что без разрешения не завешено.